Hello and welcome back to our great lecture, everyone. We're on Unit 22, and today we're going to talk about food and nutrition. Okay. 자, nutrition, 영양소라는 뜻이죠. 다 알다시피. Nutrition is something that we have to think about when we're eating, right? Whether a food tastes good or not, whether food tastes good or not, you have to think whether it's good for your health or not too at the same time, right? 자, 과연 우리 건강에 좋은 음식인지 나쁜 음식인지를 항상 생각을 하는 것도 좋겠고, 균형된 식사를 하는 게 좋겠죠. It's important to have a balanced diet, right? A balanced diet, meaning you have to have a balance in terms of what you eat when it comes to nutrients, right? 자, 그럼 이제 영양소 하시면 뭐 대표적으로 3대 영양소 여러분 아시죠? 자, 영어로 한번 써봤습니다. First of all, we have carbohydrates, 탄수화물, 줄여서 그냥 carb라고도 합니다. 자, carb, low carb, high protein diet 이런 거 들어보셨죠? 옛날에 뭐 Atkins 다이어트라고 그래서 막 고기만 먹는 다이어트도 있었잖아요. 자, carb 하면 탄수화물, carbohydrates 주로 복수형으로 씁니다. 자, 단백질, you have protein, right? We have to consume protein in order for our bodies to grow a lot. There's even fat, 지방이 있겠죠? So these three are the three major nutrients that we need in our lives, and they're all over the place in the food we actually eat, right? 자, 이 중에서 요즘에 또 지방에 관련된 관심이 많아지고 있어요. 뭐 트랜스 지방이다, 트랜스 제로다, 뭐 지로 트랜스다, 뭐 전이 지방이 없는 그런 음식들이 또 요즘 많이 화제가 되는 게 there's this whole trend of well-being 운동이 있잖아요. So it's important that we understand what we're eating. And in terms of fat, 옛날엔 지방은 무조건 안 좋은 것이다라고 생각했던 그런 편견이 있었지만 it's not true. There are some types of fat that are good and some types of fat that are not good, right? Of course, there's three of them. 여러분 아시다시피 포화지방, saturated 이란 말 쓰죠? 이 단어 좀 알아두세요. 혹시 리스닝 하시다 또 나올 수도 있으니까 saturated fat 해서 포화지방. Mostly saturated fat is in animal fat, right? Animal meat and stuff like that. 주로 육류나 뭐 치즈 같은 데 들어있는 포화지방인데 they're not really good for you, right? They don't really do you much good. Well, they taste good most of the times, but the thing is they tend to make your cholesterol levels higher. They're not really good at all. On the other hand, unsaturated fat is very good for your health, right? In most cases, they're vegetable oil, 그렇죠? 올리브 오일과 같은 자 그런 것들 해서 불포화지방은 unsaturated이라고 부릅니다. 이 단어들도 같이 한번 알아두세요. And then the worst of all, trans fat, just somewhere in between, I believe. Trans fat, 우리 전이지방이라 해서 뭐 패스트푸드를 뭐 튀기는 데 사용되는 그런 기름이라든가 so 뭐 짜장면 같은 데 trans fat이 엄청나게 많이 들어있죠. 요즘에 trans fat을 먹지 말자. trans fat이 없는 자 그런 운동도 많이 펼쳐지고 있고 so this is the worst fat of all, trans fat, right? They really do not do much good to your health. So these are the types of fat you might want to listen to. And then when it comes to these type of nutrients, we always have to think about health at the same time. Why do we try to have a balanced diet? And why do we have to think about all these nutritional factors? Because we want to get healthier, right? A typical thing we hear about is cholesterol levels, right? 콜레스테롤 수치가 높으냐, 나쁘냐. 물론 이게 콜레스테롤이 다 나쁜 건 아니죠. There's 2 or 3 types of cholesterol, and some are good for you and some are bad. But of course, we talk about cholesterol levels. In that case, we're talking about the bad and good cholesterol levels. And then you also have blood pressure라고 해서 뭐 혈압에 관련된 얘기도 하겠죠. Normally, if you have high cholesterol levels, your blood pressure tends to be higher than other people. Okay, so these are some things that we'll be listening to throughout this lecture, nutrition and also health, I believe, because the two issues are always linked together. If we don't have to think about health, we don't even have to think about nutrition at all, right? But they always go together, as you probably know. All right, let's take you to our let's listen practices. Number 1, 자, part 1에 먼저 시작을 해보죠. 자, 지시문이 people are talking about their eating habits. Eating habit이 뭐예요, 여러분? 식습관이죠. Eating habits. People are talking about their eating habits. What does each person eat now? 지금은 어떤 식사를 주로 하는지 여러분 듣고 이해를 하셔야 되죠. So people used to eat like this in the past, but they've changed, right? They've changed their eating habits and they tend to eat something more
than in the past. Or they don't eat something now, but they used to eat something a lot in the past. 자, 그런 식으로 여러분이 잘 듣고 예전에 먹었었던 주로 그런 음식과 오늘날 이제 주로 즐겨 먹는 음식들 구분을 한번 해보시는 그런 연습입니다. 잘 듣고 여러분이 해보셨다면 그렇게 어렵진 않았을 겁니다. 자, 그러면 총 4개가 이제 예시문으로 일단 나와 있는데요. Let's listen to number 2 and number 4 and try to figure out what people eat now more often than not. Okay? 자, 2번 먼저 들어보시겠습니다. 2. I'm trying to cut down on cholesterol, so I've stopped eating eggs, cheese, and red meat. I'm eating a lot more fish and chicken. Okay. 자, 지금 여자분 I'm trying to cut down on cholesterol 이렇게 얘기했죠. 자, 콜레스테롤을 조금 더 줄일까 생각한다 이런 얘기를 하고 있습니다. Right? Now this is an important phrase that you want to understand when it comes to food and eating. 자, cut. 자, 뭘 좀 줄이다, 덜 먹다 할 때 cut down on 꼭 알아두세요. cut down on 하면 뭘 좀 덜 먹다, 무슨 양을 줄이다라고 생각하시면 되는데 여러분이 이제 그 탄산음료 같은 거 많이 드시면 안 좋잖아요. 그렇죠? 살도 찌고 치아도 많이 상할 수 있고 그래서 탄산음료를 좀 덜 먹어야겠어라는 말을 하고 싶으시면 I want to cut down on soft drinks, right? I want to cut down on soft drinks or I should cut down on soft drinks라고 하시면 되겠죠. You can also call it soda. You can also call it carbonated drinks, 탄산음료라고 할 수도 있고 some people even call it pop. POP라고 그래도 탄산음료라는 뜻이 됩니다. So I really want to cut down on pop. I really want to cut down on carbonated drinks. I really want to cut down on soft drinks, whatever suits you, right? 자, 그래서 cut down on cholesterol. 자, 콜레스테롤 수치를 좀 줄이고 싶다, 낮추고 싶다. So I've stopped eating eggs, cheese, and red meat. 다 뭐예요? 지금 포화지방, 그죠? 포화지방이 많이 들어있는 saturated fat가 많이 들어있는 그런 음식이죠. 자, 치즈라든가 계란이라든가 아니면 붉은 육류, 그렇죠? 그를 좀 줄이고 싶다라는 얘기를 하고 있습니다. Red meat, you're talking about beef, you're talking about of course, pork, 그죠? 돼지고기나 소고기 이런 거죠. Red beef, red meat. I'm eating a lot more fish and chicken. 자, 그래서 지금은 이런 육류보다는 그 생선이나 아니면 닭고기를 많이 먹는다. 저 chicken is not red meat, it's white meat. 그렇죠? 저 흰색을 띤 자, 그런 고기이기 때문에 자, fish and chicken을 예전보단 더 많이 먹는다라는 얘기를 하고 있죠. 왜? She wants to lower her cholesterol levels. She wants to cut down on cholesterol consumption. And that's why she is eating more fish and chicken than in the past. Right? 자, 어려운 내용 아니었었습니다. 자, 그림을 보시면 she used to eat a lot of eggs and beef, red meat. Now she's moved to more fish and chicken. 그래서 뭐 그림상으로 A가 요즘에 먹는 식단과 좀 더 비슷한 그림이 되겠네요. It's a picture of fish. 자, 잘 구운 생선 구인 것 같습니다. 다시 한번 들어보시죠. 2. I'm trying to cut down on cholesterol, so I've stopped eating eggs, cheese, and red meat. I'm eating a lot more fish and chicken. 오케이. 자, 그렇게 해서 여러분이 잘 이해하셨고 이렇게 실제 여러분이 이런 말을 해보실 때도 꼭 사용을 해보시기 바랍니다. Cut down on something, I'm eating more, a lot more, something, something. 그래서 식습관의 변화. If there's a change in your eating habits, why don't you try using some of the expressions that you just listened to, okay? Alrighty, let's take you to number 4. 이번 네 번째 걸 한번 들어보겠습니다. 잘 듣고 이해해 보세요. 4. I've got a real sweet tooth. I love chocolate, candies, and things like that. But I know it isn't healthy, so I've given all that up. Now the only sweets I have are fruit. 오케이. 자, 처음에 시작할 때 뭐라고 그랬네요. 자, 내용 우리가 이해가 가요. Chocolate, candies, and things like that. 자, 단 것을 좀 좋아하셨던 경향. Now, she's given them all up. 다 이제 안 먹습니다. 조금 이제 다른 걸 먹는다는 얘기를 하고 있죠. 자, 처음에 I've got a real sweet tooth. 이건 이제 관용 표현입니다. I have a sweet tooth 하면 단 것을 좋아하는 그런 입맛을 갖고 있습니다. 그런 뜻. I like things that are sweet를 관용 표현을 바꾸면 I have a sweet tooth. 근데 진짜 좋아한대요. 그래서 I've got a real sweet tooth 하니까 단 것을 아주 좋아합니다. 다시요. I've got a real sweet tooth. I've got a real sweet tooth. 꼭 알아두시기 바랍니다. And then she says, I love chocolate, candies, and things like that. But I know it isn't healthy, so I've given all that up. It isn't healthy.
it's not healthy. It's unhealthy, right? She said, I know it isn't healthy, so I've given all that up. Give something up, 포기죠. 자, 이게 이제 맛있어서 많이 먹었었는데, 건강에 안 좋은 걸 알기 때문에 포기했다. 이제 더 이상 안 먹는다. She doesn't eat them anymore. She gave them up, right? Now the only sweets I have are fruits. 이제 뭐 단 것이라고는 과일 종류를 주로 먹는다라는 얘기를 하고 있죠. So she changed from eating a lot of chocolates, candies, and ice cream or things like that to fruits. So she gets her sweets from fruits now. 그래서 이제 과일을 통해서 단 것을 주로 먹는다. So this is a healthier way of getting sweets as opposed to eating a lot of candy and chocolates, right? 자, 이렇게 해서 여러분이 어떤 식습관을 갖고 있다가 어떻게 옮긴 건지 간단하게 이해가 되셨을 겁니다. 그림상으로는 B의 4번의 B의 초콜릿을 많이 먹던 그림에서 과일류로 옮겨왔다 해서 A가 또 오늘날 식습관과 비슷한 그림이 될 것 같습니다. 자, 뭐 길지도 않고 여러분 듣자마자 완벽하게 이해가 될 수 있는 그런 거니까 다시 한번 들어보시기 바랍니다. 4, I've got a real sweet tooth. I love chocolate, candies, and things like that. But I know it isn't healthy, so I've given all that up. Now the only sweets I have are fruit. 오케이. 자, 그렇게 해서 2번과 4번을 먼저 골라서 들어봤고요. 나머지 두 개 여러분이 잘 해보셨을 거라 믿습니다. Okay, that was our practice number 1 for Let's Listen. Let's take you to our section number 2. 자, 두 번째 섹션입니다. 자, 이번에는 이제 의사 선생님이 A doctor is talking to her patients. And she's giving directions or recommendations as to how her patients should eat. 자, 이제 병원에 가면 식사에 대해서 이제 얘기를 많이 하시는 경우 있어요. 의사 선생님들이 try to eat more of this, try to cut down on that, try not to eat any of this 이런 식으로 무엇을 더 먹고 덜 먹고 더 많이 먹고 이렇게 권장을 해주시죠. Now that's what a lot of doctors tend to tell you to do when it comes to maintaining your health or when it comes to overcoming a certain disease or illness, right? 자, 그래서 what advice does she give each person? 각각 들어보고 어떤 이제 그 식단에 있어서의 권장사항을 해주시는지 우리가 잘 듣고 이해를 하면 되는 그런 practice였었습니다. 자, 다양한 얘기들 많았죠? She talked about vegetables, fish, fruit, cheese, chocolates, and a whole bunch of other issues, right? Okay, let's pick out two of them, number 2 and number 4, and let's listen to it in a little more detail so that we can see what she is talking about, right? 자, 2번과 4번을 조금 더 자세히 한번 들어보고 잘 이해를 해봤으면 좋겠네요. 자, 2번 먼저 들어보시죠. 2, I'm glad to hear that you've been eating fish more often, Linda. It's much better for you than meat because it has a lot less fat in it. It will probably help your high blood pressure, too. Now, you should also try to eat more fresh fruit, too, especially oranges and bananas. Okay, now the doctor is happy, right? In that the patient is eating more what? Fish. 자, 생선을 예전보다 더 드시고 계시다니 오케이, 굿이다. 자, 그런데 it's much better than meat. 자, 육류보다 훨씬 낫습니다. 생선을 먹는 것이 육류보다 낫다. What was the reason? Because they have less fat in them. Fat. 아까 지방이 훨씬 덜 들어있기 때문에 육류보다는 생선이 더 낫다는 얘기를 하고 있죠. It will also help your high blood pressure. 또 나왔었죠. 그 혈압이 높은데 높은 혈압에도 도움이 된다. 생선류를 주로 많이 먹으면 육류보단 그렇죠. 콜레스테롤 수치와도 연관이 있겠고요. 자, 그리고 이제 한 가지 더 덧붙이는 게 The doctor recommends that the patient eats more what? Fruits. 과일류를 좀 더 많이 섭취해라. 과일류 같은 경우는 there's a whole bunch of things in there. There's a lot of fibers and there's a lot of vitamins in fruits, right? So I'm sure fruits are good for your health, but you don't want to eat them too much. You just want to eat an appropriate amount of fruit too. And she recommends oranges and bananas, right? 자, 오렌지와 바나나를 많이 먹으면 좋겠다는 그런 권장사항으로 얘기를 하고 있습니다. So overall, once again, 다시 한번 정리하면 the patient is eating more fish and the doctor is satisfied with that. She's happy with that and she said it's much better than meat because there's less fat in that. She also mentions the patient's high blood pressure and that the patient should eat more fruit, among them oranges and bananas. 자, 이것 여러분이 식단에 관련된 영양소에 관련된 얘기로서 잘 이해하고 하실 수 있는 그런 내용이었습니다. 자, 다시 한번 들어보면서 I hope you understand 100%. 2, I'm glad to hear that you've been eating fish more often, Linda. It's much better for you than meat because it has a lot less fat in it. It will probably help your high blood pressure, too. Now, you should also try to eat more fresh fruit, too, especially oranges and bananas.
Okay, so it was fresh fruit, 신선한 과일을 많이 먹으라고 권장을 하고 있죠. 자, 2번 일단 환자한테 그 의사 선생님께서 권장하는 내용 들어봤고요. Let's take you to number 4 and let's listen to what the doctor says this time. 들어보세요. 4. Miss Barton, I'm wondering about all the bread you've been eating. I know you need to lose weight, and sometimes eating a lot of bread makes that very difficult. So I'd like you to eat less bread for a few weeks. Otherwise, your diet seems pretty well balanced. You're eating meat, but not too much meat, as well as a lot of fruit and vegetables. Okay. So this time it was a little more complicated. Now, the doctor tells this person that this person is eating too much what? Bread. 빵을 너무 많이 먹어요. 자, 여러분 빵 좋아하시는 분이 있는데 빵을 너무 많이 먹으면 안 좋다는 얘기를 하죠. 자, 어떤 얘기를 하냐면 I know you need to lose your weight. Lose weight. 감량이죠. 체중 감량을 하고 싶어 하는 걸 아는데 아니 빵을 그렇게 많이 먹으면 어떡해요. 빵을 많이 먹으면 bread has a lot of carbohydrates in them, right? So there's rice and so does pasta. 자, 이런 것도 탄수화물이 많이 들어있죠. So a lot of carbohydrates makes you heavier, I guess. Gain weight makes you gain weight. So this person should lose weight if you are heavier. In other words, if you weigh more, you're more likely to have more weight-related diseases, right? Things like high blood pressure and things like that. So if you lose weight, it's better for your health. So this person should lose weight, and the doctor is saying eating a lot of bread does not help to lose weight. So she recommends that the person should eat less bread for a few weeks. 자, 빵을 좀 줄이세요. 이런 얘기를 하고 있죠. Eat less carbohydrates. That's what she's saying. Otherwise, your diet seems pretty well balanced. 자, 뭐 그거 빼고는 빵을 너무 많이 먹는 거 빼고는 well balanced. Your diet. 다이어트가 또 살 빼는 그런 다이어트가 아니라 what you eat. What's on your table is also your diet. 자, 음식을 무엇을 먹는지. 자, 그 밖에 이제 다른 식단 같은 경우는 뭐 비교적 잘 균형이 잡힌 측면이 있습니다. 그러면서 you're eating meat, but not too much meat. 자, 육류를 드시긴 드시는데 너무 많이 먹거나 자주 드시는 않으니까 적당량. You don't want to eat too much meat, right? As well as a lot of fruit and vegetables. 그죠? 야채와 과일도 뭐 제법 많이 드시고 계시다 하시니 전반적으로 식단이 균형 잡혀 있습니다. What do you call it? It's well balanced. 자, if a diet is well balanced, it's very important. 자, 그래서 뭐 전반적인 식단은 뭐 봤을 때 큰 문제는 없는데 빵을 좀 줄였으면 좋겠다. 탄수화물 섭취를 좀 줄였으면 좋겠다라는 의사 선생님의 권고 사항이었었습니다. 자, you pretty much understand what it's about now, right? 자, 그럼 다시 한번 들어보면서 완벽하게 이해해 보시기 바랍니다. 4. Miss Barton, I'm wondering about all the bread you've been eating. I know you need to lose weight, and sometimes eating a lot of bread makes that very difficult. So I'd like you to eat less bread for a few weeks. Otherwise, your diet seems pretty well balanced. You're eating meat, but not too much meat, as well as a lot of fruit and vegetables. Okay, 자, 여러분이 그래서 지금 you've been hearing a doctor recommending patients how to eat or how to eat healthier, right? 자, 그래서 건강하고 균형 잡힌 식단이 참 중요하다는 얘기는 뭐 누구나 하는 얘기입니다만은 you want to have a healthy and balanced diet. A healthy, balanced diet. 그렇죠? 건강하고 균형 잡힌 식사가 중요하겠습니다. So we've been hearing a lot of people getting recommendations or advice from their doctor about how they eat. 자, 그래서 여러분 정리를 잘 해보셨으면 좋겠네요. Okay, so that was it for part 2 of Let's Listen. Now, let's take you to part 3 of our Let's Listen. It's about cheese, actually, right? 치즈에 관련된 내용이라는 거 여러분이 잘 알고 계실 겁니다. 자, 여기 보시면 This person is giving a talk about cheese. Are these statements true or false? 그래서 각각 내용을 쭉 한번 들어보신 다음에 치즈에 관련해서 이것들이 옳은 내용인지 틀린 내용인지를 고른 내용이었습니다. 자, 저희가 지금 다 처음부터 끝까지 들어보기엔 조금 길죠. 그래서 이제 중요한 부분만 좀 골라보고 싶은데, 자, 앞서 이제 오디오로 이제 설명드린 부분은 What did we talk about in the audio lecture? We talked about the history of cheese. How cheese came to be. 한 3,000년 전에 치즈가 처음 이집트인들로부터 발견이 됐다라는 뭐 이런 말을 얼핏 하고 있는 것 같아요. It said cheese is one of the world's oldest foods, and it was made by ancient Egyptians over 3,000 years ago. 그래서 정확히 어떻게 해서 그 3,000년 전에 발견되는지 내용은 뒤에 조금 더 자세히 설명이 나옵니다. 그 부분을 저희가 한번 들어볼 거고요.
A lot of valuable nutritions, right? Fat, vitamins, and protein. 자, 여러 가지 단백질이나 비타민, 지방 정도가 포함이 되어 있는데, well, they're not necessarily good fat. As I said, they have a lot of saturated fat in them, so they're not the best fat you want to consume. You should consume more unsaturated fat, right? 자, 뭐 포화지방이긴 하겠습니다만 지방도 있고 단백질, 비타민이죠. They are used to actually make foods, but cheese is also consumed by itself. 치즈도 뭐 그냥 드시는 분도 많이 있으시죠. And then the talk goes on to what types of cheese there are in the world. 자, 치즈도 얼마나 종류가 많습니까? You have cheddar cheese, you have Californian cheese, you have Parmesan cheese, you have a whole bunch of cheese from all over the world, right? You have Swiss cheese. So there are hundreds of different types of cheese around the world. 전 세계 정말 치즈 종류도 무궁무진합니다. 수백여 가지가 있다는 얘기죠. 자, 뭐 우리나라도 점점 더 많은 그 치즈가 이제 들어오면서 저희도 먹고 있는데 they're talking about a whole bunch of types of cheese and what they are made from. 그죠? 어떤 우유가 이제 유제품이기 때문에 우유를 근간으로 만드는데 they are made from cow, sheep, and goat's milk. 그죠? They're made from different types of milk here and there, right? And the most typical type of cheese comes from cow's milk. 그죠? 이제 그 소의 우유, 젖소의 우유로 우리 만드는 것이 가장 흔한 종류의 그런 치즈이다. 이렇게 설명이 되어 있습니다. 자, 일단 그러면 그 뒤에 마지막 부분 좀 이따 다시 설명을 하기로 하고요. 그 바로 다음 부분이었던 그러면 치즈가 어떻게 해서 이렇게 3,000년 전에 발견이 됐었는지 그것에 대해서 좀 재밌는 내용이 되겠죠? 그 부분을 다시 한번 들어보고 같이 한번 해봤으면 좋겠네요. 먼저 들어보시죠. Cheese is produced through a process called fermentation. The process of making cheese was probably discovered by chance. Ancient people used to make bags using the skin from an animal's stomach. When they used these skin bags to carry milk, bacteria from the animal's skin reacted with the milk to begin the fermentation. The result is cheese. 오케이, 지금 그 계속 들리는 단어 2번 정도 나온 단어가 fermentation. 자, ferment라고 하는 단어. 그래서 tation 붙인 발효라는 얘기죠. fermentation. 우리가 김치 같은 음식도 김치 is also a fermented type of food, right? 발효시키는 과정이 있기 때문에 자, 치즈는 일단은 어떤 과정? 이 fermentation이라고 해서 발효라는 과정을 통해서 만든다. 이게 가장 중요한 핵심 정보입니다. 그런데 그게 이제 예전에 우연찮게 발견됐대요. It was discovered by chance. It wasn't scientists trying to figure out how to make a different type of new food. It was discovered by chance. Ancient people, 아까 그 이집트 사람들이라고 그랬는데 ancient people used to make bags using the skin from an animal's stomach. stomach 하면 우리가 배란 얘기지만 위죠. 장기를 말했을 때 자, 동물의 위장, 위를 이용한 그런 것을 위장을 이용해서 가방을 만들었었는데 뭐 소의 위장이나 낙타의 위장 같은 걸로 이제 가방을 만들어서 다녔었다는 얘기죠. 그런데 when they used these skin bags to carry milk, bacteria from the animal's skin reacted with the milk to begin the fermentation. 자, 이 부분이 좀 어렵네요. 자, 그 동물의 위장에 있었던 박테리아가 뭐와 반응해서 우유와 반응을 해서 이제 우유를 넣어서 다녔겠죠. 우유와 반응해서 무슨 과정이 시작됐어요? 이 발효 과정, fermentation이 시작이 됐죠. 그래서 우연찮게 어느 날 뭐 소 위장에 넣어놓은 우유를 먹으려고 이렇게 봤더니만 이게 그 고체 상태로 되어 있는 겁니다. That's probably how they found out about cheese. 그렇죠? 자, 그래서 이렇게 걸쭉한 고체 상태가 된 자, 그와 같은 그 발효 과정이 바로 치즈를 우연찮게 발견한 그런 과정이라고 물론 들어보신 적 있겠습니다. The result is cheese라고 되어 있었죠. 그래서 가장 중요한 건 일단 fermentation이란 과정인데 이걸 이제 우연찮게 발견됐다. By chance라는 거. By chance. 이거 뭐 회화에서도 많이 쓰는 말이잖아요. By accident or by chance. 그렇죠? Unintentionally, right? 뭐 고의적으로가 아니라 임의적으로 우연찮게라는 얘기죠. I met somebody by chance라고 하면 그 우연찮게 길 가다 만났어. I ran into somebody. I met somebody by chance라고 할 수도 있겠죠. 자, 그래서 fermentation이라고 하는 자, 그 과정을 설명하고 예전에 그게 우연찮게 발견됐었다라는 부분 다시 한번 들어보고 잘 이해해 보시기 바랍니다. Let's listen one more time. Cheese is produced through a process called fermentation. The process of making cheese was probably discovered by chance.
Ancient people used to make bags using the skin from an animal's stomach. When they used these skin bags to carry milk, bacteria from the animal's skin reacted with the milk to begin the fermentation. The result is cheese. 오케이. 자, 그래서 일단은 뭐 치즈가 어떻게 해서 발견됐고 발효 과정이 필요하다는 얘기가 이제 있었습니다. 자, 이제 마지막에 이어지는 부분들은 이제 치즈가 오늘날에 와서는 어떻게 생산이 되는지, 오늘날 이렇게 우연찮게 발견을 했지만 오늘은 상당히 과학적인 과정에 의해서 만든다는 얘기를 하고 있죠. 자, 우유를 일단 갖다가 pasteurize라는 말을 썼습니다. pasteurize. 여러분 뭐 페스테르 유업이다 뭐 이런 그 상표도 있는 것 같은데요. pasteurized means 살균, killing. 거기 이제 설명이 나왔어요. Which means that it is heated to remove all bacteria. 박테리아가 아니라 영어 발음이 bacteria죠. bacteria. 자, 균을 다 죽이기 위한 pasteurization, 살균 과정. 뭐 저온 살균이라고도 많이 하고요. 자, 어쨌든 살균 과정을 거쳐서 치즈를 지금 만들어 간다는 얘기를 하고 있죠. 자, 그래서 박테리아를 이용해서 이제 그 배양을 그 균을 다 죽여 이것을 그 발효시키는 과정을 그렇게 한다는 얘기고, 오늘날에 와서 이제 과학적인 방법으로 이게 대량 생산 체계가 되면서 이렇게 치즈를 오늘날 우리가 식탁에서 먹고 있다는 내용으로 쭉 이어지는 내용이 뒤에 나와 있습니다. 자, 그래서 치즈가 우리가 단순하게 먹는 음식이지만 이렇게 치즈의 역사라든가 어떤 과정을 거쳐서 만들어지는지, 혹은 이렇게 치즈가 어떻게 해서 처음에 발견됐고 오늘날은 어떻게 치즈가 생산되는지 그런 내용을 종합적으로 살펴봤습니다. We learned about how like cheese was made and like all the other aspects of this food, right? So I'm sure you'll have a better idea of like what cheese is when you eat it in the future, right? 자, 그렇게 해서 Let's Listen 세 번째 파트까지 마무리를 해봤으면 좋겠네요. 자, what did we talk about? What did we learn in this unit? We learned about food and nutrition. We talked about a lot of people talking about nutritional facts and especially what type of food they eat in conjunction with their health or nutrition. Once again, remember these three words. Carbohydrates, protein, and fat. 자, 이 용어 꼭 알아두시고요. And then exactly what these things are, saturated, unsaturated, trans fat, and these are some of the things you'll hear a lot in your daily life these days, right? Knowing more helps you to understand more when you're listening to English too, right? Remember these terminologies, and it will definitely put you in a better position to understand about things, about nutrition, okay? Well, once again, it was a great pleasure to have you in our unit today, and I'll see you next time. Have a great day, everyone. Goodbye.